Hi guys. No. Hi guys. Bruh. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. This is Lucky Slayer. On today's video, we are just unboxing some vegetables I got from the market, and this is what I will be preparing on 25th. So guys, I hope you enjoy this video. Unbox with me, and I hope you gonna watch the video up to the last minute. So let's get into the video. So we're gonna start with this. These are avocados. So I will be washing them. I have a lot of work. So I will be washing them. These ones I got them at 15 Kenyan shillings. 0.15 dollars. So I'll be washing them. Very affordable. When you go to the market, you get cheap and affordable things. It's not cheap, affordable. So this is the best avocado we have here in Kenya. So this is hash avocado. So let's get into the main unboxing now. So we got these. Of course, guys, I love kahurura for mukimo. This one is for mukimo. We're gonna do some apples. I have eaten one already. Very heavy. Some more avocados. Let's get into passion fruits, the yellow passion fruits. Yellow passion fruits. So this one I got them at 10 bob. One each 10 bob. So I'm watching them. So as I unbox, I don't know how I'll organize them here, because I will have to wash them. We'll put them away. Fruits. Let's get the samples, guys. What is this? Some more passion. The purple one. This one. Apple with some garlic and ginger. I don't like ginger, so that's why I bought that one. So we have more passion fruits. This one I can make juice, so I can just eat it like that. How hard? Because we bought them at is mangoes. In the bondo. Others are okay. So hiyo ndio nitachanganyikiwa. How many are these? Iki kiwaya kinakaa kinaonekana kiwaya. Hata hii imefinywa. Those are some danias like this. Nitapika nayo mukimo.
Hey, some more holes, more holes, more holes. Alright. And buy then that's some machungwa ilikuwa hapo. oranges. Most of them are fruits and vegetables. So we get to these so many. This one minji. Minji, zinaitwa minji. Minji. This one is minji. So we put the usiku mzima. So we get to the next thing. Chukani post ndo hiki kiwaya. Onions. Okay, onions. 100 Kenyan shillings. These are zote. And then we have maize. And then we have carrots. We have carrots. We have some pineapples. Unapozikuwa kama tano. Waonyeshe hapa na cabbage kwa hapa pia. Kitu. Kinaonekana. Ni mzito. Pineapples. Another pineapple. And then we have cabbage. Another pineapple. More. Nyingi zake ni matunda. And then have another cabbage. Each. Look at that. And then these are potatoes. Are they called potatoes? I think I need a box. Malindazieka. Nipo. Nipo. We're gonna separate them, the good ones and the bad ones. This one is like plastic. So zenye ni poa tunaziweka. And we have some lemon. Ni kama tulichagua vizuri mahali. Wewe ni kuchukua. Tulijichagulia so hazijakatwa. Hii imekatwa. Moja tu ndio niliona. I want to sort out the bad ones and the good ones. Yani zenye zimekatika ndio Yatosha. Because when you put them together, zitaharibika tu. So tunasota. Hiyo kwa kona. Hiyo kwa kona utoe. Hiyo kwa hapo kwa kona. Hiyo. Ziko poa hizi. Zitakaka. Mimi tupike mokimo kesho. Napiga picture like that. So you only have
these few ones. Zenye ziko na issue. These few ones here. Weka hapo juu. Like that. So, nipigie picha hapa. Picha nishapiga mingi. Easy. Like that. Hivyo. I normally put them here. So I'm put them there. And garlic pia naziekanga hapa. I have some more here. I need to put them together. All these garlic and onions. That one is sauteed. Kwa maji. Sijui kama nikaona kiyogurt kimeisha. Nikiweka. Kiyogurt ama kale kakanini. Wacha tufanye hivi. Tukipikanga hizi nitaoshanga. So to prepare vitu za sapa zipikange. Alafu hizi kazi zifanyange. As I continue. Juu sasa tukisema. Now do you know that twarĩire mboga icio nginya February? Sioni haja ya kushinda ukijifuatilia. What I want to do is wash these beans. Nizioshe. Alafu sasa. Nioshe. Wenda eko iguru eno. Amata iguru. Ile ina ikuruka dali gujikete. No ni rona. Kati tukenye nilikuwa naosha nako nimekata kwa. Ndio kitu ziosha. Ndio bila hiyo kwa hiyo haya. Kuosha tu niki. Maliza hiyo maneno. Leo tumechelewa. Ni venye nilikuja kulala. Tena kujiwa na kazi. Nini tunaweza? Ilikuwa na chocolate. Oh. Unaona venye karoti huoshwa kwa mtaro, alafu tuje useme ati ni kwa nini uoshi. Nilikuwa naosha kwa mkono, nilikuwa na karoti. Hii hapo ni kadogo. Ona kama na. Hii kampuni. Kadogo na nika expect. Nyanya ndio sio shandi juu zinaweza. Sijui kwa nini zinaoza. Zikioshwa. Nazikai. Napanguza tu dust na salad. Lazima tuwe jams.
Kitunguu itamea. Tutaiweka tu hapa juu. Niko na bai ya mokimo, ndio tukikaanga kamokimo katika test kukaangwa vizuri. Hadi ziko na mchanga. Acha unanipea kisu. Kisu. Kuna uchafu mkono? Kuna uchafu? Hapo ndio mwisho. Kupika speed. Hii ikiwa upene itatagikoma. Inaendelea kunini? Inachukua video bado. Drain maji as I continue. Sasa nakuuza hapa. That is my point now. You understand? Kutengeneza nini?